Entonces, vamos a ver los tipos de pan, bread, pasta, y dessert, postre. So, bread, muy bien. Pasta, muy bien. And dessert. Anything dessert. Muy bien. Okay. Uno. So, primero, pan, bread, pan. Muy fácil. Bagel, más o menos mismo. Bagel, bagel. Oh, perfecto. Bagel, perfecto. Perfecto. Entonces, panecillo, roll. And croissant. Un tipo de pan de Francia. Croissant. Muy bien. Toast. Tostada. Más o menos mismo. Tostada. Muy bien. Tostadas. Pasta. Muy bien. Mismo. Spaghetti. Es un poco diferente. Espaguetios. Espaguetios. Perfecto. Espaguetios. Muy bien. And arroz. Arroz. Rice. Here we are. Arroz. No, not that one. Not that one though. But yeah. Arroz. Rice. And noodles though. Fideos. Noodle, yeah, perfect. Here we are. Fideos. Oh, and dumplings. Oh, yes. Dumplings. So, fideos, noodles, and dumplings. Yes, but dumplings. So, albondigas. Dumplings. Oh, yes. I remember now. Dumplings. Yes. Okay, yeah. Okay. I have not eaten dumplings or noodles in a long time. Yeah. Entonces, los últimos dos. Biscuit, galleta. Biscuit. Oh, perfect. Más o menos cookie. Galletas. And chocolate. Más o menos mismo. Chocolate. Aha, perfect. Chocolate. Yeah, KY. Muy dulce. Very sweet. Yeah. KY. Entonces, types of bread, pasta and desserts. So bread, bagel, roll, croissant, tostada, toast, pasta, spaghetti, rice, noodles, dumplings, biscuit, and chocolate. Yeah. KY. Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram, y también puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés en Udemy allí para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.